Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much, guys, inviting me to have a chat with you guys. Obviously, cricket is a beautiful game, and it's sort of a carnival here in UAE. All the top teams are here. ICC is doing a brilliant job. So far, as a Pakistan cricketing point of view, we had a really good start, and we are quite confident. Imaginations are quite clear. The bunch, they're enjoying each other's company, and they're playing cricket together, which is brilliant. And moving forward, obviously, as I mentioned before, that they are enjoying each other's company and they are quite confident. But obviously, that confidence and belief which we got it from last two games, followed by the a really good commitment and strong attitude, and executing the plan with the clarity, that is very important. So yeah, so far things are going smoothly. Obviously, it's a T20 game, and you will have some sort of hiccups, and you have to be aware on that, and you shouldn't be going into a surprising sort of mindset. And it's T20, and we can't take things for granted. We are quite optimistic. Looking forward for upcoming games. Thank you so much. Let's move toward the question answer sessions. First of all, Shahid Hashmi and Mohisha, please. Saqlain bhai, how dangerous is Afghanistan cricket team, and how dangerous are their three spinners, Rashid, Mujib, who got 5 wickets against Scotland, and Mohammad Nabi? Shahid bhai, been hearing about them that they are actually a key player for Afghanistan, and they've been doing really well in different leagues, and they are quite confident to do their business on the day. They are good. They are very good. But obviously, we should play and we should execute our plan with the clarity of the mind. They are very good bowlers. Mohisha. Saqlain, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. General opinion about pitches in the T20 World Cup is these pitches are low scoring pitches. Ball tends to keep low, and run scoring is not that easy. What do you expect from tomorrow's pitch in Abu Dhabi? Thank you. Obviously, Sharjah pitch, it is slow and low. It's not easy to actually score big runs, but I think the way is slightly better. So you need to, execute your plan in a different way. You have to be tactically quite strong, and you should know that, what is your scoring areas, and how to go about it on the day, how you're feeling it. And I think the boys, in terms of obviously Pakistan point of view, the boys are quite clear. They know they've been playing in these conditions for quite some time, like our PSL, our domestic, our national team. They've been playing in these conditions for such a long time, so they are quite aware, and we are clear that how to go about it. We know the conditions, Sharjah, Dubai, and Abu Dhabi. We know the conditions of the pitches better than the others. Before moving forward, let me request you all one thing, that if you have any question, please raise your hand virtually. So moving forward, Suhail Imran and Syed Haider, please. जी अस्सलाम वालेकुम सक़लाइन भाई, मुझे ये बताइएगा कि पहला मैच हमारा था इंडिया के खिलाफ, वो हमारा हमेशा से रवायती हरीफ रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मैच के बड़े चर्चे थे कि जी हमने उनको हराना है, उन्होंने दिल तोड़े हुए थे, जिस तरह की पब्लिक, मैं फैंस की बात कर रहा हूँ। अब अफगानिस्तान की टीम का हमारे तीनों ही मैच जो हैं आगाज के टूर्नामेंट में बड़े अहम करार दिए जा रहे हैं। अब अफगानिस्तान का मैच को लेके आप कितना इसको अहम समझ रहे हैं? आप इस मैच को भी उन 2 पहले मैचेस के साथ हम पल्ला करार देंगे? देखिए,
मैच अगर आप इसको देखा जाए मेगा इवेंट है, वर्ल्ड कप है, दुनिया की बेस्ट टीमें आई हुई हैं, तो हर मैच को उतनी ही अहमियत देनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी मैच को उतनी अहमियत नहीं देंगे तो वहां से आपका माइंडसेट बन जाएगा और आगे मूव फॉरवर्ड होते हुए इसके असरात आगे चलेंगे। तो जब आपका एक माइंडसेट बन जाएगा अच्छा, तो आप हर टीम को उसी माइंडसेट के साथ जो है वो compete करेंगे। जैसे पहले आपने कहा इंडिया के साथ मैच और न्यूजीलैंड के साथ मैच जो था, उसमें जो लड़कों का जो माइंडसेट था, जो क्लैरिटी ऑफ रोल्स था और किस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेलनी थी, उन्होंने उस तरह की क्रिकेट खेली जो कि हेल्पफुल रही। उन्होंने अपनी हार्ट एंड सोल उसमें डाला। तो इंडिया और न्यूजीलैंड से जो हमें कॉन्फिडेंस मिला, जो बिलीफ मिला, बल्कि उसकी मेहनत तो शुरू से चल रही थी कि किस कॉन्फिडेंस से जाना है और किस बिलीफ को लेके जाना है इस वर्ल्ड कप के अंदर। तो उसकी एग्जीक्यूशन का जो हमें मौका मिला हमारे हमारे खिलाड़ियों को इंडिया के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसी चीज को आगे लेके जाना पड़ेगा। अफगानिस्तान है या कोई भी टीम है, इस नाम को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, उसी ब्रांड की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और उसी माइंडसेट से, उसी कॉन्फिडेंस और उसी बिलीफ के साथ अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, वरना बुरी आदत पड़ जाएगी। तो ऐसा अभी तक हम सोच नहीं रहे और ना बात कर रहे हैं, हम इसी बातों को चला रहे हैं कि उसी माइंडसेट के साथ जाना है, उसी कॉन्फिडेंस और बिलीफ के साथ जाना है और अपने प्लान्स को उसी तरह एग्जीक्यूट करना है। Ji, Assalamu alaikum, Saqlain. Here, Sayyid Hail. वालेकुम अस्सलाम। My question regarding to batting order of Pakistan, it is very surprisingly is very better at this moment, and both openers and one down they are doing very well. But Fakhar Zaman was struggling against Saudi in last match against spinner. So Afghanistan team, they are getting 3 more spinners. So what do you think? Is any thought that you would go change Fakhar Zaman from one down to any lower order? No, never. We are not thinking like that. I mean, if you see that just before the World Cup, in first 2 warm-up games, the way he executed against the pacers and against the spinners, and we are quite clear as a sports staff, especially me. I'm quite clear, and captain and batting consultant, that he done it brilliantly before the World Cup, in the starting of the World Cup in last 2 warm-up games. He done brilliantly against pacers and the spinners. On the day, unfortunately, actually he started his firework. He gave a big, massive 6 to Saudi. Unfortunately, on the next ball or after 2 deliveries, he got out on LBW. Unfortunately, but his body language seems really solid and positive. When he came back, we had a little bit review. And he seems really confident, and obviously you need confidence to execute your plans, and he's quite clear. So we are not worried about Fakhar, and we are not worried about Fakhar's position to change. Last 3 questions: Usman Khan, Shamik, and then Salman Khan. सकलैन, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि माशाल्लाह टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर गई दोनों मैचेस के अंदर। अब आगे अफगानिस्तान ऑब्वियस है, क्वाइट चांस लग रहा है कि पाकिस्तान अब सेमीफाइनल के लिए थ्रू हो जाएगा। तो क्या समझते हैं बाकी जो 3 टीम्स हैं, किनको देख रहे हैं आप सेमीफाइनल्स के अंदर, और क्या समझते हैं कि इंडिया से आपका दोबारा मैच पड़ सकता है? देखें, जब आप आते हैं टू बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन, अगर इस माइंडसेट से आते हैं तो आप फिर ये नहीं देखते कि कौन आए और कौन ना आए। आप ये देखते हैं कि जो भी आए, जो हमने खेलना है, जो हमने करना है, वो हमने करना है। और फिर आप ये भी नहीं सोचते कि यार, इवन ये सोच लानी ही नहीं चाहिए। और आई एम श्योर हमारे पूरे खिलाड़ी जो हैं वो इसी सोच के साथ चल रहे हैं। हमारा स्पोर्ट्स स्टाफ इसी सोच के साथ डे इन डे आउट जो है वो प्लान कर रहे हैं। जो भी आ जाए उसको हम तस्लीम करेंगे। और अच्छी बात तो यही है कि अगर आपने वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, यानी बीइंग टफ एंड बीइंग वेल प्रिपेयर्ड एंड प्लेइंग क्रिकेट डिफरेंट देन द अदर्स, दुनिया से मुख्तलिफ क्रिकेट खेलो और पता चले कि भाई आप जेन्युइन वर्ल्ड कप विनर हो।
تو اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے اور کبھی یہ نہیں سوچا آنے سے پہلے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی کہ وہ آ جائے تو اس طرح ہو جائے, اس طرح آ جائے تو اس طرح ہو جائے, ایسا نہیں ہے. اگر انڈیا فائنل میں آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس لیے نہیں کہ ہم نے ان کو ہرایا ہوا ہے یا ہماری کوئی بگ ہیڈڈ ہو گئے ہیں. جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ آپ نے ورلڈ چیمپئن بننا ہے تو آپ کا تھورلی سارا کچھ چیک ہونا چاہیے اور دنیا مانے کہ بھی واقعی آپ ورلڈ چیمپئن بنے. تو ظاہر ہے ہر کسی نے امید لگائی ہوئی ہے, انڈیا نے لگائی ہوئی ہے, انگلینڈ لگا کے آئے ہوئے ہیں, بہت اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں انگلینڈ والے. انڈیا ہم سے ہار گئے بٹ وہ بہت تگڑی ٹیم ہے. پوری دنیا کے جو پنڈت ہیں وہ ان کو ظاہر ہے فیوریٹ کہتے ہیں اور وہ فیوریٹ ہے بھی. انگلینڈ کی ٹیم ایسی ہے, ورلڈ کپ جیتی ہوئی ہے, وہ بھی فیوریٹ کی اس میں آتی ہے. آسٹریلیا ہمیشہ ٹف کرکٹ کھیلتی ہے اور جب وہ کسی میگا ایونٹ میں آتی ہیں تو وہ کچھ ایک علیحدہ ہی سوچ اپروچ لے کے آتے ہیں. تو یہ ساری ٹیمیں ٹف ہے. ساؤتھ افریقہ بھی اچھی کھیل رہی ہے. تو میرا یہ ماننا ہے, باقی ہار جیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ ہارتے ہو جیتے ہو, جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اوپر سے آتا ہے. رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. کمٹمنٹ, ایٹیٹیوڈ, پروسیس یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اور کیسے آپ فائٹ کرتے ہو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. کیسے آپ باؤنس بیک کر رہے ہوتے ہو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. پھر آپ کیسے پلان کرتے ہو یہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. جو آپ کے ہاتھ میں ہے, یعنی جن چیزوں کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو وہ چیزیں کرنی چاہیے. اور کوئی بھی ٹیم آ جائے آپ اس کے ساتھ کھیلیں اور اس کے بعد جو رزلٹ آئے وہ بھی رزلٹ تو اللہ کے ہاتھ میں, اس کے اوپر ہم لوگ اتنا وہ فوکس نہیں کرتے ہیں, نہ اتنی بات کرتے ہیں. میں خاص طور پہ اتنا وہ نہیں کرتا ہوں. جن چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی اگر انڈیا آتی ہے فائنل میں تو آئی سی سی کو, کرکٹ کو, کرکٹ فین کو, دنیا کرکٹ کو مزہ آئے گا کرکٹ دیکھنے کا. تو نیبرنگ کنٹری ہے, چلو 2 میچ کھیلیں گے تو ہمارے ریلیشن شپ اور اچھے ہو جائیں گے. پچھلے میچ میں جو وراٹ کوہلی, دھونی اور ہمارے کھلاڑیوں کا آپس میں ملنا, گلے ملنا اور اس کے اوپر جو کمنٹس آئے, میں یہ سمجھتا ہوں اس میچ کی جو سب سے بہترین چیز تھی, پاکستان انڈیا کے میچ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے, جو سب سے بہترین چیز تھی, جو ایک اسٹرانگ میسج دنیا میں گیا, وہ یہ تھا کہ ہم انسان ہیں اور ہم محبت کرنے والے ہیں اور ہم جو ہے کسی اور چیز میں نہیں پڑھتے. یہ گیم ہے, ہار جیت ہوتی ہے. آئی تھنک ہیٹس آف ٹو بابر, رضوان, دھانی, ملک, حفیظ, دھونی, ویرات, ان سب کو کہ انہوں نے ایک اسٹرانگ میسج دیا. اس پکچر میں بہت اسٹرانگ میسج ہے دنیا کے لیے اور ظاہر ہے دونوں ملکوں کے لیے. دعا ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں محبت کی جیت ہو, نفرت کی ہار ہو, دوستی کی جیت ہو, دشمنی کی ہار ہو. یہ میرا ایک اپنا بنائے ہوئے 2 لفظ ہیں, تو میرا خیال ہے بڑا اسٹرانگ میسج گیا ہے. Shamik, Sakline bhai, good afternoon. Good Sakline bhai, afternoon. Sakline bhai, how do you look at Afghanistan cricket at the moment, given their relative lack of preparation for this tournament and the issues they are having back home? So how do you look at them? Look, as I mentioned before, it's a strong unit. We can't really say that it's a very easy and you will roll over them. It's not like that. They have a wonderful bowling attack, especially the spinners, and when they go for batting, they just play the way they feel it. What is in their heart, what they think. They just go and execute the plan. They just play a sort of a fearless cricket. And I think that kind of team can be dangerous. But as I said before in my answer, that you play for your pride, and you don't think this is small team and this is big team. No, not like that. Otherwise, your mind will train or start thinking in that way. So in World Cup, it's a mega event. You play with all the team with the same intensity, with the same attitude, with the same sort of mindset, and you execute your plan the way you execute the plan with a bigger names team, So Afghanistan is a good team. last question, Salman Khan. تھینک یو. سکلین صاحب یہ بتائیے کل جو میچ ہونے جا رہے ہیں افغانستان کے خلاف, تو ٹیم مینجمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ وننگ کمبینیشن کے ساتھ ہی میدان میں اتریں گے یا کچھ چینجز ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ عماد وسیم کے پرفارمنس پر کافی سوالات اٹھ رہے ہیں, تو کیا اس کی جگہ نواز کو انکلوڈ کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ سوال آپ ہی کے پاس ابھی تک آیا, میرے پاس تو نہیں آیا. میں ابھی آپ نے کہا تو میں دیکھوں گا, اپنے ایس این سی اور میڈیکل سٹاف سے پوچھوں گا
میرا نہیں خیال کہ ابھی تک میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن آئی ہے. سو فار یہ یونٹ بہت اچھا ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. دے آر پٹنگ دیئر ہارٹ اینڈ سول. جو چاہیے وہ کر رہے ہیں. الحمدللہ وی آل آر ہیپی.